El Salón de Baile del Grand Plaza Hotel brillaba como una vitrina de exceso. Cada lámpara de cristal, cada arreglo floral importado y cada copa relucent gritaban dinero, poder y estatus. La celebración del 30º aniversario de mis padres no era solo una fiesta, era una demostración pública de lo que Anderson Industries representaba para el mundo. Todo estaba cuidadosamente diseñado para impresionar, desde la música en vivo hasta la lista exclusiva de invitados. Ajust mi sencillo vestido negro mientras observaba el espectáculo a mi alrededor. Era elegante, discreto y completamente opuesto a los vestidos llamativos y los trajes de diseñador que dominaban la sala. No necesitaba brillar de esa manera. De hecho, prefería pasar desapercibida. Aprendí hace tiempo que cuando la gente no te ve como una amenaza, comete errors. Y yo sabía esperar. La voz de mi hermano Michael se elevó por encima del murmullo general. Rea fuerte, rodeada inversionistas, cantando historias exageradas sobre su último gran logro corporativo. Gesticulaba con seguridad, como si el salón fuera su escenario personal. Siempre había sido así. El hijo dorado. El heredero evidente. El que nunca dudó de su lugar en el mundo. Yo observaba desde la distancia, con una copa de champán en la mano, preguntándome si alguna vez se había detenido a pensar que alguien más también estaba jugando el mismo juego, solo que en silencio. Michael no miraba alrededor buscando competencia. Para él, no existía. Sofía, escuch de pronto. La voz de mi madre cortó mis pensamientos. Se acercó con una sonrisa ensillada, impecable, y me dio un beso al aire que apenas rozó mi mejilla, cuidando no arruinar su maquillaje perfecto. Carino, por fin legaste, dijo, mirandome de arriba abajo. Aunque podrías haber puesto algo un poco más adecuado para una ocasión como esta. Sonre con educación y contuve cualquier respuesta. No valía la pena. Mi vestido costaba más de lo que ella imaginaba, pero ese detalle no cambiaría nada. A mi madre siempre le había gustado aparentar, y a mí siempre me había gustado observar. Feliz aniversario, respondí con calma. De verdad. A mi alrededor, la música continuaba, las conversaciones fluían y las risas llenaban el aire. Nadie parecía notar la tensión invisible que me rodeaba. Para ellos, yo solo era la hija discreta, la que no siguió el camino familiar, la que eligió algo pequeño. Y estaba bien. Porque mientras todos celebraban el pasado, yo sabía exactamente lo que venía después. Mi familia se movía por el salón como si fuera su reino natural. Cada saludo, cada apretón de manos y cada sonrisa estaban cargados de autoridad. Mi padre hablaba con políticos y ejecutivos como si cerrara tratos incluso en conversations triviales. Mi madre supervisaba todo con una mirada crítica, asegurándose de que la imagen de perfección no se quebrara en ningún detalle. Anderson Industries no era solo una empresa, era su identidad. Yo caminaba entre ellos como una sombra tranquila. Nadie me detenía demasiado tiempo, nadie parecía interesado en preguntarme qué hacía o cómo me iba. Y esa indiferencia me resultaba cómoda. Mientras más invisible era para ellos, más libre me sentía. Escuchaba conversations, absorbía información, observaba dinámicas de poder que se repetían una y otra vez. Era fascinante como las personas con poder hablaban sin filtros cuando creían que nadie importante los estaba oyendo. Me acerca una mesa cercana mientras un grupo de invitados discutía sobre fusiones, adquisitions y mercados emergentes. Dicen nombres de empresas, cifras infladas y predictions hecas con demasiada seguridad. Sonre para mis adentros. Muchos hablaban de innovación,
pero pocos realmente la entendían. Para la mayoría, la tecnología era solo una palabra elegante para impresionar, no una herramienta que pudiera redefinirlo todo. Mi padre pasó junto a mí con una copa en la mano y apenas asintió en mi dirección. No fue un gesto frío, sino automático, como si yo formara parte del mobiliario del lugar. Sabía que no era intencional, pero tampoco accidental. Durante años, había aprendido a no esperar validación de su parte. Él respetaba resultados visibles, títulos grandes y oficinas imponentes. Todo lo demás era secundario. Observe a Michael otra vez. Seguía rodeado, dominando la conversación, disfrutando cada segundo de atención. Era imposible ignorarlo. Siempre había crecido bajo esa luz constante, alimentado por elogios y expectativas. Yo, en cambio, había crecido en los margines, desarrollando paciencia y enfoque. Donde él hablaba, yo escuchaba. Donde él presumía, yo analizaba. Mi madre se detuvo cerca de un grupo de esposos de ejecutivos, hablando de viajes, galas y compromisos sociales. Rían con elegancia, midiendo cada palabra. Ese mundo nunca me había atraído. No porque fuera inferior, sino porque no era mío. Yo había elegido otro camino, uno más silencioso, más técnico, más estratégico. Mientras la música cambiaba y la noche avanzaba, entendí algo con claridad absoluta. El contraste entre ellos y yo no era una debilidad. Era mi mayor ventaja. En ese salón lleno de ruido, poder y ego, yo era la única que no necesitaba demostrar nada. Y esa diferencia, aunque nadie lo supiera aún, lo cambiaría todo. Michael siempre había sabido cómo atraer la atención. No importaba el lugar ni la ocasión, él encontraba la manera de convertirse en el centro de todo. En el salón, su risa fuerte destacaba por encima de la música, y cada gesto suyo parecía calculado para impresionar. Los inversionistas lo rodeaban con admiración, escuchando atentos cada palabra como si tratara de una conferencia magistral. Y entonces cerramos el trato en menos de una semana, decía, levantando su copa. Nadie esperaba que fuera tan rápido. Las cabezas ascension, las sonrisas se ensancaban y yo podía ver como Michael se alimentaba de esa energía. Siempre había sido así. Desde niños, él era el orgullo evidente de la familia. El que seguía el camino correcto, el que encajaba perfectamente en el molde que mis padres habían diseñado para el futuro de Anderson Industries. Yo recordaba claramente como, en las reuniones familiares, sus logros eran celebrados con entusiasmo, mientras los míos eran recibidos con comentarios tibios o preguntas cargadas de duda. Michael estudiaba negocios, yo aprendía a programar. Michael hablaba de liderazgo, yo hablaba de algoritmos. Para mis padres, la diferencia era clara. Me acercan poco más al grupo, sin interrumpir, escuchando. Michael hablaba de crecimiento, de adquisiciones agresivas, de jugar en las grandes ligas. Su discurso estaba lleno de confianza, pero también de algo más, desprecio. Desprecio por todo aquello que no encajaba en su visión tradicional del éxito. Hoy en día cualquiera se llama empresario, comentó con una sonrisa burlona. Abren una startup, contratan a dos personas y creen que están cambiando el mundo. Algunos rieron. Otros simplemente siguieron escuchando. Yo mantuve el rostro sereno. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios. Michael nunca se molestó en ocultar lo que pensaba de mi camino. Para él, lo que yo hacía era pequeño, irrelevante, casi un pasatiempo.
Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Él me miró con una mezcla de condescendencia y diversión, como si yo fuera una anécdota menor en una noche importante. Luego volvió a girarse hacia su audiencia, continuando su actuación. En ese instante entendí que Michael no me veía como competencia. No me veía en absoluto. Y ese era su mayor error. Mientras él hablaba de cifras infladas y éxitos ruidosos, yo recordaba cada reunión en la que me habían dicho que eso de la tecnología no era un camino seguro. Cada vez que Michael había recibido aplausos por decisiones apresuradas, mientras yo construía algo sólido, paso a paso, lejos de los reflectores. El desprecio constante no me había debilitado. Me había obligado a ser mejor, más precisa, más paciente. Michael creía que el poder se demostraba hablando más alto. Yo había aprendido que el verdadero poder se ejerce cuando nadie sospechaba que lo tenías. Y esa noche, mientras él seguía brillando bajo las luces del salón, yo sabía una verdad que todavía no había alcanzado a tocarlo. Su momento de gloria dependía de un escenario frágil. Y los escenarios, tarde o temprano, se derrumban. No pasó mucho tiempo antes de que la atención de mis padres volviera a posar sobre mí, aunque no de la forma que uno esperaría en una reunión familiar. Mi padre se acercó con su copa de champán, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad superficial y juicio silencioso. Era la misma mirada que había visto durante años, la que usaba cuando intentaba entender algo que no encajaba en su lógica empresarial tradicional. Sofía, dijo finalmente, ¿sigues con esa pequeña empresa tuya? La palabra pequeña flotó entre nosotros como una verdad incuestionable. Para él, todo lo que no llevara el nombre de Anderson Industries era automáticamente insignificante. Respirar hondo antes de responder. El negocio va bien, papa, contesté con calma. No era una mentira. Tampoco era toda la verdad. Pero aprendí hacia tiempo que explicar demasiado solo invitaba a más dudas. Antes de que pudiera añadir algo más, Michael apareció en nuestro lado, ajustándose el reloj con air confiado, claramente interesado en participar. Bien. Repitió con una sonrisa burlona. Eso suele significar que apenas se mantiene afloat. Vamos, dime. ¿Cuántos empleados tienes ahora? Seis, respondí sin titubear. La reacción fue inmediata. Michael soltó una pequeña risa y miró a nuestros padres como si acabara de confirmar una sospecha. Mi madre frunció ligeramente el seno, con esa expresión de preocupación condescendiente que siempre reservaba para mí. Carino, dijo ella, sabes que no tienes que esforzarte sola. Siempre habrá un lugar para ti en la empresa familiar. Podrías encargarte de cuentas más pequeñas, algo manageable. Asentí despacio, como si estuviera considerando la oferta. En realidad, escuchaba esas palabras como un eco lejano. Durante años me habían ofrecido ayuda, pero siempre venía acompañada de la idea de que yo no era suficiente por mí misma. Estoy bien así, respondí. De verdad. Michael negó con la cabeza, disfrutando claramente del momento. Y es solo que me da pena, añadió. Mientras algunos estamos cerrando acuerdos importantes, otros siguen llegando a ser emprendedores. No sentí enojo. Ni siquiera molestia. Solo una tranquilidad profunda. Ellos veían números pequeños porque solo miraban lo que estaba a simple vista. No entendían estructuras, subsidiarias, inversiones silenciosas ni crecimiento estratégico. Para ellos, el éxito necesitaba ruido. Necesitaba titulares. Yo había construido algo diferente.
Algo que no necesitaba aprobación inmediata ni aplausos familiares. Mi empresa había crecido lejos de sus miradas críticas, lejos de comparaciones constantes. Y gracias a eso, había prosperado. Mientras Michael seguía hablando, minimizando mis logros sin saberlo, entendí que su subestimación no era un obstáculo. Era una ventaja. Cada comentario despectivo, cada sonrisa condescendiente, confirmaba que estaba exactamente donde debía estar. La pequeña empresa, que nadie tomaba en serios, no necesitaba defenderse esa noche. Su momento no había llegado. Pero estaba cerca. Muy cerca. El ambiente del salón cambió sutilmente cuando Michael volvió a levantar la voz, esta vez con un brillo especial en los ojos. Se notaba que estaba esperando ese momento. Mi padre orgulloso, le dio una palmada en el hombro, animándolo a compartir la noticia que claramente llevaba guardada como un trofeo. Bueno, dijo Michael, acomodándose el saco, ya que estamos todos aquí, supongo que es un buen momento para contarlo. Anderson Industries acaba de cerrar una adquisición importante. Las conversaciones cercanas comenzaron a apagarse. Varias personas se acercaron discretamente, atraídas por el tono triunfal. Michael disfrutaba cada segundo de esa atención creciente. Hoy mismo adquirimos Thompson Tech, anunció. Un trato sólido, estratégico y perfectamente alineado con nuestros planes de expansión. Los murmullos no tardaron en aparecer. Algunos invitados asintieron con aprobación, otros intercambiaron miradas impresionadas. Thompson Tech era un nombre conocido en el sector de la seguridad. No era una empresa pequeña, y el anuncio sonaba, al menos en apariencia, como una jugada inteligente. 200 millones de dólares, añadió Michael, con una sonrisa satisfecha. Una inversión fuerte, pero necesaria si quieres liderar el mercado. Mi padre levantó su copa, claramente emocionado. Michael se encargó personalmente del acuerdo, dijo. Negocio cada detalle. Estamos muy orgullosos de él. Aplaudieron. Sonrisas. Felicitations. Michael inclinó ligeramente la cabeza, aceptando los elogios como si fueran inevitables. Yo di un pequeño sorbo a mi champán, manteniendo el rostro sereno. Por dentro, la ironía era casi divertida. Thompson Tech conocía esa empresa mejor de lo que Michael imaginaba. Había seguido sus movimientos, sus contratos, sus problemas internos. Sabía exactamente por qué estaban dispuestos a vender. No era una joya estratégica, era una estructura pesada, con tecnología atrasada y clientes que comenzaban a mirar hacia otro lado. Impresionante, dije finalmente, con un tono neutro. Michael me miró de reojo. Supongo que para alguien que maneja cifras pequeñas, esto debe sonar abrumador, comentó. No todos entienden lo que implica una adquisición de este nivel. Algunos rieron suavemente. Mi madre me observó con una mezcla de lástima y expectativa, como esperando una reacción emocional. No la hubo. Revise mi reloj con discreción. El tiempo avanzaba exactamente como lo había previsto. Ahora, con los contratos de seguridad de Thompson, continuó Michael, lanzaremos una nueva división de inteligencia artificial. Vamos a adelantarnos a todos esos operadores pequeños que intentan competir. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de seguridad excesiva. Nadie cuestionó el plan. Nadie preguntó por análisis técnicos ni por evaluaciones profundas. La confianza de Michael era suficiente para la mayoría. Yo, en cambio, sabía que esa supuesta gran victoria estaba construida sobre suposiciones equivocadas. Thompson Tech parecía fuerte desde fuera,
pero por dentro estaba quedando sin futuro. Michael había comprado el nombre, no el valor real. Mientras el aplauso final se apagaba y la música volvía a subir, entendí algo con absoluta claridad. Para todos los presentes, aquella adquisición era el punto más alto de la noche. Para mí, era simplemente el último movimiento antes del giro definitivo. La victoria de Michael era ruidosa, visible y celebrada. La mía aún no se veía, pero estaba a punto de hacerlo.